Yes, very good evening to everyone. Good So evening. today I'm going to talk about, there are special statements. These break, continue, pass, and return statements are one kind of a classification of statements comes under control statements. So the concept name is control statements, in which we do have a conditional statements where will be classified as a simple if else, if and else. Or three statements comes under conditional statements, known as a branching statements, known as a decision making statements. Whereas the next classification of statements will be looping statements, are known as iteration statements, are known as repetition statements. They are for loop, while loop, nested loops. So the third category of the statement will be special statements. These statements applicable at a specific time. They won't be applicable all the time. To solve these certain problems, we do choose these particular statements. Clear? So firstly, what exactly break statement will do? See, the break is nothing but what in generalized meaning. What do you mean by break? It will stop something else. So whenever accidentally one object would come in front of you suddenly, will be use brake, right? Will be stop the functionality of our bike such a way that will be prevent something else. The same purpose brake statement is also. But let's suppose you may believe or not, I had taken one bike, a sports bike. Whenever you go in 80s, 90s per kilometer per hour, if we leave the accelerator, it will become from 90, 100 to 4 kilometers per hour. It is an automation is does by the program. Are you clear? Generally, if you leave the accelerator, if you are going through 70 kilometers per hour or 80 or 120 like that, slowly the speed is going to be controlled. It should not be if you leave accidentally or unexpectedly, coming from 120 to comes to the 5 kilometers per hour is abnormal situation to control the that acceleration or something. So I asked to this showroom people, what happens is whenever my bike is coming down from high speed to low speed, backside bikes are going to come and hit me. They are saying, why you have suddenly given brake? Means I haven't given the brake. I just left the like what is that accelerator. So my bike has come suddenly to the very low speed. I don't know. I asked. I fell down also sometime. No, from that bike. So they are saying that it will be prevent from your die. At least if the bike will be controlled from 90 to 5 kilometers, there is a possibility that you are going to be recover from the problem. If you really go in a 90, the bike will be skid. There is no chance to be from the dead. So the idea is good. Are you clear? But sometimes the situation will make the difference. But this break statement is applicable in hardware devices most of the time. Are you clear? Let's suppose if you look at bench car manufacturing unit, the whole manufacturing unit is automated. Hardly can find 100 people. Usually 10,000 people are required to work in a one manufacturing unit, but hardly can find 10 people or 100 people. Everything that mechanical automated devices will pick up the screw, will be inserted into somewhere wherever the screw is required to be tightened, or all the functionality will does by the automation. Suddenly, fire has happened. Somewhere short circuit might happen. Whole manufacturing unit is completely automated. Will you call break statement or not? Because it's a program. If you call the break statement, it is the logical statement where it will be stop the whole manufacturing unit functionality such a way that it will not be spread that particular problem to rest of the portion of the space. So the break statement, break statement is terminate
terminate execution of loop instructions when certain abnormal situation occurred. Do you agree my point? The point is there yet? It will be called in a program whenever certain abnormality has occurred, the break statement is going to terminate the execution of the instruction further. Are you clear? Let's suppose there is a money dispensary machine at a bank. There is 100 notes bundle you are going to keep into the machine. It is keep on counting the notes. In between, one fake note is detected. What exactly the solution you are expecting? It will be stop counting, give an alert that the fake note is detected. Either the possibility is that you will be stop counting, remove that particular note, again you are counting. Else the machine itself will throw outside of the machine. If you go to ATMs, in ATM also we used to be deposit the money. Yes or no? Have you deposited ever? If the note is damaged, if the note is corrupt, like something called as what is called a wrong invalid currency series, it will be thrown out. It's a one solution. And rest of the notes are going to count, where you will be use continuous statement. Continue means what? Even though abnormal situation might have occurred, it will be continue rest of the execution of the instructions. But the break will be, it stops completely and come out of it. Nowadays, you might know, smart home concept. Smart home concept, right? Lights, fans, all the home appliances are going to be controlled by the program. The whole home is going, smart home is going to control by home. Suddenly, you are there in office. Are you clear? Yes or no? And you will get a message from the home such a way that there is a gas methyl detector sensor is there. Are you clear? It detected that gas is leakage is happening at home. You will get a message to you. What is the solution now? What solution you will be expect? I think regulator automatically doesn't turn off because we are living in the artificial intelligent world. Have you seen such a regulator? That where the regulator can be switch on and switch off just like a switch? If it is there, I think as you said, the solution will be very easy. But still regulators are coming in the same way. Very hard, it has to be, or else you have to keep one more motor. Explicitly, we have to stop it whenever there is a problem would occur. But such kind of, whatever called cylinder or that regulator are not yet manufactured as per your knowledge. Only solution is whatever the windows are there at home, they're also smart windows. Whenever the gas is getting leakaged, yes or no? If all the windows will be get opened, even though if you are there at office, entire the day gas might leakage, it does not happen anymore. Yes or no? When the complete house occupied with the gas, something even if you make a small noise also, the spark will come. Then the gas is going to be blast. This is the scenario would happen, right? So break statement will help us to prevent something else. Are you clear? So let's suppose, yes, you have switched off, right? Why you have switched off the AC? Already room is occupied, complete cold is there. You are getting shivering, right? Rather than you switch off that, why don't you make a program such a way that automatically the room temperature will go less than 18 degrees of the Celsius. Automatically it has to be switch off, which means it should not be consume the power and it will be halt. When the room is again increases the voltage, like whatever the temperature, again it has to be on.
I think this is the automation program you are expecting, right? Yes or no? See, these programs are controlling the hardware devices, mechanical devices, electronic devices explicitly by writing a small statement. Are you clear? Please, you open up your brain that where to apply this kind of statement. Are you clear? Okay. So now, yes. So continue statement. It is an opposite way. What is that? Continue. Continue is the keyword. Statement is able to execute instructions appear within the loop, even though a abnormal situation it is an opposite way it will work for the break statement. Are you clear? See, let's suppose there is a Tirumala, is there, right? Completely we automated that, you have to follow the queue. They will be issued the token at what time is supposed to be entered into the queue. You will be entered. Suddenly, one VIP will come. VIP or maybe a pregnant lady or maybe old age people or small children's. If such people would come, there is a special gate to be, allow them inside. Are you clear? Now the situation is, will you use break statement or will you use a continuous statement? There is a mistake is happened. It is an excuse, yes or no? See, even though if you go to Secunderabad, a station, sometimes we will be there in the queue, many people used to be there in the queue. Unfortunately, one pregnant lady will come and she will be go near to the ticket counter directly. But people used to be shout, right? We have a queue data structure. First come, first serve. But are we not violating? Yes or no? Even though if you violate the rule, let the rest of the people should not suffer from the problem. ATM, what exactly will do? It has a set of instructions. You have to keep inside one card. It has to check whether it is valid or not. Then whether ATM PIN number is valid or not. When the sufficient amount is there, you are able to withdraw or not. What one fellow will do? Money is dispensary is working. Some amount will come. In between, you will be pull out the card explicitly. Is that unethical practice or not? It's violating the rule or not? Okay. For the next person, whoever will come and do the transaction, will you allow them or not? Will be allowed, right? Will you use the break statement or continue statement? Will use the continue. See, situation will make us to be used either we go with a break statement or we go with a continue statement. It will be followed. Clear? So it's all, your mindset, how you're supposed to think. Are you clear? Okay. Let us, firstly can do the experiment practical, then I'll be come back to the past statement. Okay, right here I'll be, okay. Break statement. Break statement. So before going to do this, I'll show you the exact situation where in real applications, break statement will be used. I'll show you one situation. You tell me what will be happen and how it will be implemented accordingly. Yeah. Gmail sign up.
Here, I want to create a new account where I would like to give a mail ID is that probably, Venkat. We want to create, right? We want to create. Okay, for personal use. First name is Venkat. The last name is Nayak. Right? Next. Here it will be asked something else. Yeah. Here I would like to create my own ID, mail ID. Here is that Venkat. You might remember that the Gmail ID only allows dot operator. Venkat.nayak, Venkat.nayak.123. Like in any number of times, a dot operator can be used. But if I use the underscore operator, we are violating the rule. Yes or no? Venkat Nayak 123. Now, if I click on next, it will be throws an error to you. What does it mean? It will be throws an error. Sorry, in Gmail ID, only small A to Z dot operator 123. These operators, these particular characters will be allowed. Rest of are not allowed. It will you see. Yeah. Whenever I click on next, there will be a program is going to call with a statement called as a break statement. If you have not violated the rule, if you have clicked the dot here, it is as usually go to the next step. That mail ID will be getting created successfully. Are you clear? Now here I need this particular this situation to be handled. We need to go with what statement now? Break statement we have to go. How it will be handled through the programming you see once. Here I am taking Gmail. What is the Gmail? Venkat underscore Nayak 123 @ gmail.com. Let for suppose I'm just taking this particular mail ID. In order to check the occurrence of the underscore might be happen at a first position, second position, third position, at any place it might happen. I took Venkat underscore Nayak will be at middle of this stage, but somebody might be after V can be pushed, after N can be pushed. It's all depends on the people mindset. Yes or no? Now, in order to do that kind of reading operation, character by character, we wanted to read. In order to read character by character, what else you require? Yesterday we have seen there are statements called loops. What are they? For loop is mandatory. Whether while loop is mandatory. With which will we read one character, check whether it is underscore or not. Are you clear? For I in operator from the Gmail. From the Gmail is holding a string. It is a string, right? Okay. Now, what happens here? I'll be print. What else you have read? I'll be print I. Yes or no? And end is equal to yes. Okay. Next. Here, if while reading character by character, if the I value, I is holding character by character every time, is equal to underscore, when the situation would occur, then I'll tell you that print, sorry, only A to Z and dot and 0 to 9 are allowed. Yes, come. After printing this particular statement, I will be called, there is a statement is called as a break statement. Are you clear? If we just simply execute now, if we execute, what happens you see? The program will be read VENKAT and it is printed onto the screen. The moment whenever the underscore is appeared, this condition become true, right? We have violated the rule. Therefore, this particular statement is printed onto the screen.
It is stopping us to not to create an underscore as part of the Gmail ID. Are you clear? So if you don't give in the Gmail ID, what happens here? If you don't give, Gmail ID, print, we are going to write, there is a statement is called, you have successfully created a mail ID. Now what I'm doing here I'm not going to use Venkat underscore, I'm using a dot. Now what happens, you see? Venkat.nayak123@gmail.com have been created successfully. Because this particular statement doesn't satisfy. ఒకవేళ నువ్వు కరెక్ట్గా ఇస్తే మెయిల్ ఐడి కరెక్ట్గా అవుతుంది. ఒకవేళ నువ్వు రూల్స్ని వయలేట్ చేస్తే, ఆ రూల్కి వయలేట్ చేస్తున్నావని నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసి ఈ స్టేట్మెంట్ని ప్రింట్ చేసి అక్కడితో ఆపరేషన్ ఆపేయాలి. అందుకోసం మనం బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అనే పర్టికులర్ దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. వెరీ క్లియర్? ఎస్ సార్ నో. ఇప్పుడు కంటిన్యూ దీనికి ఆపోజిట్లో వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, లేకంటే ఇప్పుడు దీన్ని మీరు పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ చేయాలి అని అంటే అండర్ స్కోర్ పెట్టి see, because we are executing directly, right? You don't understand how exactly the things are happening. So what's the Python tool we have? Can you tell me? Exactly. Python tutor is a tool which is cloud computing tool, which will be show you how internally the programmer will be execute the flow. Every line, how it will be read, everything it will be show to you. So Gmail is holding a string. Gmail is the object which is holding a string for I in Gmail. From the Gmail, V is at a 0th index. It will be take and store into I. You see that? Next, what happens? I is having V. Is V is equal to underscore? Is V is equal to underscore? No. What happens here? Here the condition become false. When the condition become false, does these two lines are getting executed? Please, are you understanding my point? See, these lines are very few, but internally how the execution flow would happen, if you don't understand, you ever understand the programming. You never be understand the programming properly. లోపల ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో తెలుసుకోవడంలోనే నువ్వు ఎక్స్పర్ట్ అవ్వాలా కోడింగ్లో లేదని తెలుస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్ అర్థం అవ్వకపోతే యూ నెవర్ బికమ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ టు ప్రోగ్రామింగ్. బికాస్ కంప్యూటర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ప్రాసెస్ వేరు, నువ్వు అర్థం చేసుకునే ప్రాసెస్ వేరు. యా. సో నౌ ద కండిషన్ బికమ్ ఫాల్స్. Therefore, it will go to the next statement called if. Now the cursor at a fourth line. What will happen is V is equal to underscore? No. Condition become false. The cursor does not go to 5, 6 line. It will be come back again to the for loop. Are you see? ఇక్కడ fourth line నుంచి డైరెక్ట్ గా సెకండ్ లైన్ కోసం చూడు. ఓకే, యు సీ కమ్ బ్యాక్. ఎందుకు బ్యాక్ వచ్చింది? అది ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి. Now at this moment the I is going to hold. Now next character is what? E. You see, I is equal to E. Now E will be printed onto the screen. Then it will be check. E is equal to underscore or not? No, right? Condition false or true? E is not equal to underscore, condition become false. Then again the cursor will be went back to the second line. Are you clear? Then it will be take a next character, which is N. Is N is equal to underscore? No. It will be go back. Okay, next. It will be take the next character, which is a K. Is K is equal to underscore? No. How long it will be taking? Till the Venkat. Now Venkat is also T is also be printed onto screen. Now this is a situation where underscore will be there. Now here I is holding underscore. This I is also the underscore. Now the condition become true. Okay. If underscore is equal to underscore, yes. Now the cursor will move to the fifth line. You see what exactly it will be print? It will be print that, sorry, only A to Z underscore dot and A to 0 to 9 will be allowed in creation of the mail ID.
And now break statement if executed, completely red mark will be get disabled. You see now, next అనగానే బ్రేక్ కాలవగానే ఏమైపోయింది, కర్సర్ ఇంకా ఎనేబుల్డ్ లో లేదు. Once the break statement is called or invoked, when the situation is become according to our event specified, then the whole rest of the process will be stopped. ఇంకా మెయిల్ ఐడిలో nayak123@gmail.com ఉంది, వాటిని రీడ్ చేయలేదు. ఎందుకు? నువ్వు ఆల్రెడీ రూల్లో వయలేట్ చేసావు కాబట్టి. Are you clear? Are you understanding, guys? Yeah, this is how this particular break statement is going to be work. Now, if you go back, I told that break statement is terminate the execution of loop instructions when the certain abnormal situation is occurred. అక్కడ abnormal situation ఏంటి? అండర్స్కోర్ రావడం. కానీ కంటిన్యూస్ స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది చూడండి, దీనికి ఆపోజిట్ లో జరుగుతుంది. కంటిన్యూస్ స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది? కంటిన్యూస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ఎగ్జిక్యూట్ instructions appear within the loop even though an abnormal situation occurred. అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డోర్, మనం స్మార్ట్ డోర్ తయారు చేసాం. ఇప్పుడంతా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు లేదు, ఎక్కడన్నా సూపర్ మార్కెట్లో వెళ్ళినా మనం ఇట్లా డోర్ ముందు వెళ్ళంగానే ఇట్లా లెఫ్ట్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఆర్ యు సీన్ రైట్? ఈవెన్ మనము ట్యాప్ కింద చేయి పెట్టామనుకో, ఆటోమేటిక్గా ట్యాప్ల నుంచి వాటర్ వస్తాయి. చేయి పక్క తీసేసామనుకో వాటర్ ఆగిపోతాయి. వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ బిహైండ్ ఇట్? సెన్సార్స్, ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్షన్ సెన్సార్స్, ఇజంట్ ఇట్? ఇప్పుడు డోర్ నువ్వు తయారు చేసిన దేనికి? నాకు తెలిసిన వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు డోర్ అన్లాక్ అవ్వాలి, వాళ్ళు లోపల వచ్చిన తర్వాత డోర్ లాక్ అయిపోవాలి. దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్, రైట్? దిస్ ఈస్ సిచ్యువేషన్. నౌ దెర్ ఈస్ అ థర్డ్ పార్టీ సిచ్యువేషన్ విల్ కమ్. స్విగ్గీ బాయ్ విల్ కమ్. వాడి ఫోటో మన డేటాబేస్లో ఉండదు, అంటే వాడు అనాథరైజ్డ్ పర్సన్. ఇప్పుడు డోర్ విల్ యూ అన్లాక్ ఆర్ రిమైన్స్ విల్ బి కీప్ ఇట్ యాజ్ ఎ లాక్? అన్లాక్ చేస్తాం మనం, ఎందుకంటే డెలివరీ తీసుకోవాలి కదా. అక్కడ వాడు అనాథరైజ్డ్ పర్సన్, కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అంటే వాడు మనకు తెలిసినాడు కాదు. విల్ యూ బ్రేక్ ఆర్ విల్ యూ కంటిన్యూ? కంటిన్యూ చేస్తాం మనం, ఈవెన్ దో అక్కడ సిచ్యువేషన్ రాంగ్ సిచ్యువేషన్ అది, కానీ అయినా మనం కంటిన్యూ చేస్తాం. Are you clear? Please, these are all different situations. You can imagine that, at what time break would be applicable, at what time continue can be applicable. Continue ఎప్పుడు ఇస్తామంటే జరగరానిది జరిగినప్పుడు కంటిన్యూ ఎక్స్క్యూట్ చేసి కంటిన్యూ చేసే ప్రాసెస్ మనం కంటిన్యూ చేస్తాం. మీరు ఎప్పుడు ఒకప్పుడు మీకు తెలుసదో లేదో, అంటే ఐ థింక్ లాంగ్ బ్యాక్ 20 years బ్యాక్ ఆర్ సంథింగ్, ఇఫ్ యూ గో టు ఏటీఎం మిషన్ కి వెళ్ళక ముందే డోర్లోనే ఒక స్వైపింగ్, మనం కార్డ్ ఎంటర్ చేయడానికి ఒక ఇది ఉంటుంది, అంటే స్లాట్ ఉంటుంది. You may have observed or not, I don't know. See, some banks will be collaborated with other banks, which means if your ATM is ICICI Bank, will you withdraw the money from the post office card? Now, postal department also started the ATM. Have you seen that? Postal department నీ దగ్గర ATM కార్డు ఉంది, ICICI Bank is the ATM. Is there the collaboration between these two businesses or not is a point now. మీరు కొన్ని బ్యాంక్స్కి వెళ్తే, SBI కానీ కెనరా బ్యాంక్ వెళ్తే, కొన్ని బ్యాంక్స్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, కొన్ని బ్యాంక్స్ నువ్వు పెడితే దిస్ కార్డ్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్ అకార్డింగ్ టు అవర్ బిజినెస్ పర్స్పెక్టివ్ అని చెప్పేసి మెసేజ్ చూపిస్తుంది. అంటే వాళ్ళకి మధ్యలో బిజినెస్ కొలాబరేషన్ లేదన్నట్టు. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఒకవేళ బ్రేక్ యూజ్ చేయాలనుకున్నాను అనుకో, నేను డోర్లో వాడు వెళ్ళక ముందే డోర్లోనే నీ కార్డు ఈ బ్యాంక్కి విత్డ్రా చేయడానికి పర్మిషన్ లేదు అని బ్రేక్ కాల్ చేసేస్తాను నేను. సచ్ వే దట్ ట్రాఫిక్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్. కానీ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఉంది. లుక్ అండ్ ఫీల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. You might have observed Canara Bank ATM, ICICI Bank ATM, or HDFC Bank ATM, or Axis Bank ATM.
the user interface very easy to use, very easy to interact, very easy to be perform certain operation in a common man who is the 10th class student also can be able to operate. Canara Bank can be operated easily, or ICICI Bank, HDFC can be easily operated. Tell me. Huh? No. అంటే కాంప్లెక్సిటీ ఈజీయా టఫ్ ఏదేదో పెడతారు మీకు సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేయరు మీరు. అసలు ఎలా ఉంటుందంటే యూ వాంట్ అ ప్రింట్ ఆర్ నాట్, బటన్ ఒక చోటు ఉంటుంది, స్టేట్మెంట్ ఇంకో చోటు ఉంటుంది. దాన్ని ప్రెస్ చేయాలో తెలియదు, దీన్ని ప్రెస్ చేయాలో తెలియదు. హ్యావ్ యూ సీన్ దట్ ఆర్ నాట్? అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లో ప్రాబ్లం ఉంది, కన్ఫ్యూజన్ కదా. అదే నువ్వు యాక్సిస్ బ్యాంక్ కానీ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అన్ని ఏటీఎంస్లో పక్కాగా ఫింగర్ ప్రింట్ లైక్ మనం టచ్ స్క్రీన్ ఉంటుంది, బటన్స్ ఏమి ఉండదు. పర్ఫెక్ట్గా దేని మీద క్లిక్ చేయాలో దాని మీదనే క్లిక్ చేస్తాం మనం. అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఈజీ ఆర్ నాట్? వీటి ద్వారా కూడా మనుషులు చేంజ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. డ్యూరింగ్ డిమానిటైజేషన్ అంటే నోట్స్ అన్ని కరెన్సీ నోట్ చేంజ్ చేశారు కదా, ఏ ఒక్క కెనరా బ్యాంక్లో కానీ ఎస్బీఐలో కానీ ఇండియన్ బ్యాంక్లో కానీ మనీ ఉన్నాయా? ఓన్లీ హెచ్డిఎఫ్సి, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఓన్లీ ప్రొవైడెడ్ ది చేంజ్ ఫర్ ది 2000. ఆ మిగతా గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ మేనేజర్లు అందరూ అమ్ముకున్నారు డబ్బులు. ఆ డబ్బులు ఉన్న డబ్బులని నువ్వు నాకు ₹1,00,000 ఇస్తే నీకు 70 లక్షలు ఇస్తాను, 30 లక్షలు నేను పెట్టుకుంటా. అబ్సల్యూట్లీ బ్లాక్ మనీని వైట్ మనీ చేసేయడం. ఏటీఎంలో పెడితే మనం కామన్ మ్యాన్ తీసేసుకుంటాం కదా డబ్బులు. ఎస్ఆర్ నో? సో అబ్జర్వ్ ద థింగ్స్. మనం సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయాలి అంటే సిచ్యువేషన్ని అర్థం చేసుకుని నేను నేర్చుకున్న వాటిల్లో ఏం అప్లై చేస్తే ఈ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ వస్తుంది అని యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. వెరీ క్లియర్. లెట్ సపోజ్ మెట్రో. మెట్రో రైట్? మెట్రో ఈజ్ కంప్లీట్లీ హైలీ ఆటోమేటెడ్. మనిషి ఊరినే కూర్చుని ఉంటాడు లోపల. మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తారో లేదు, వాళ్ళు లోపల అంటే ఆ హెడ్లో కూర్చొని గమ్మని ఇట్లా సినిమా చూస్తుంటారు. వాళ్ళు ఏమీ చేయరు, ఏమి ఇట్లా ఆపరేట్ చేయరు, ఏమీ చేయరు. కంప్లీట్లీ ప్రోగ్రామాటికలీ ఇట్ ఈస్ హైలీ ఆటోమేటెడ్ లైక్ అ హ్యూమనాయిడ్ రోబో. క్లియర్? సడన్ గా ట్రాక్ మీద ఒక మనిషి కనబడ్డాడు. అరే క్లియర్? ది స్పీడ్ ఆఫ్ ది మెట్రో 80 km/h. స్టార్ట్ అవుతుంది, అంత స్పీడ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. అరే క్లియర్? దాన్ని ఎట్లా స్టాప్ చేస్తావు? సడన్ గా బ్రేక్ ఎట్లా కొడతావు? సార్ బట్ స్టిల్ యూ వాంటెడ్ టు కంట్రోల్, యూ హ్యావ్ టు కాల్ బ్రేక్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే కంప్లీట్గా చాలా ఆటోమేషన్ ఉంటాయి. ఈవెన్ అనౌన్స్మెంట్ చెప్తుంటుంది, ఈ డోర్లో ఎవరైనా ఉన్నారో చెక్ చేస్తుంది, ఇంజన్ చెక్ చేస్తుంది, ఎవ్రీథింగ్. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ లైక్ అ డ్రైవర్లెస్ కార్ కాల్ టెస్లా. టెస్లా ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎగ్జాక్ట్లీ అది అలా వర్క్ అవుతుంది. అది క్లియర్? ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎక్కడ కంటిన్యూ చేయాలి, ఎక్కడ బ్రేక్ చేయాలి, ఇట్స్ అప్ టు యూ టు అప్లై. వెరీ క్లియర్? సడన్ గా మెట్రో ట్రైన్లో కాదు, కానీ ఒకప్పుడు ట్రైన్లో కూడా వాట్ ఈస్ కాల్డ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయి 40-50 మంది చచ్చిపోయిన వాళ్ళు చాలా సిచ్యువేషన్ చూస్తాం మనం. గుర్తుందా? నువ్వు ఎట్లా అవాయిడ్ చేస్తావు దాన్ని? హౌ డు యూ సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ యూజింగ్ ప్రోగ్రామ్? ఇప్పుడు సాల్వ్ చేశారు. కరెక్ట్గా ఏసీలో ఎలాగో నార్మల్ జనరల్లో బయట నుంచి గాలి వస్తుంటుంది, ఏదైనా ఫైర్ వచ్చిందంటే మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. కానీ ఏసీలో లోపలికి ఫైర్ స్టార్ట్ అయిందంటే మొత్తం బొగి అంటుకునేంత వరకు మనకు అస్సలు అర్థం అవ్వదు. బయట మొత్తం కాలిపోతూ ఉంటుంది, లోపల తెలిసేసరికి చాలా టైం పడుతుంది. దీన్ని ఎట్లా అవాయిడ్ చేస్తాం? సోలార్ సిస్టమ్ ఒకటి, బట్ లోపల టెంపరేచర్ ఎంత ఉందని డిటెక్ట్ చేయాలి కదా నువ్వు. మామూలుగా 18 ఉంటుంది ఏసీలో ఫుల్. ఇప్పుడు ఏసీ వేసుకుంటే ఎంత అందులో ఉంటుంది. ఏసీ 18 degrees ఉన్నప్పుడు సడన్ గా 40 degrees టెంపరేచర్ ఎట్లా వస్తుంది ఏసీలోకి? అంటే సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్. సార్ నో, ఇట్ కెన్ బి షార్ట్ సర్క్యూట్, ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లిసిట్లీ పీపుల్ మైట్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ బాంబింగ్, సంథింగ్ మైట్ బి దేర్. ఒక 5 seconds ముందే మనకు తెలియాలి. 5 seconds ముందే మనకు తెలియాలి. 5 seconds ముందు తెలిసిందంటే ఆటోమేటిక్గా ఎమర్జెన్సీ తర్వాత
ఏసీ రూమ్లకి అన్నింటికి గ్లాసెస్ ఉంటాయి, గుర్తుందా? అవి ఆటోమేటిక్గా అన్ని బ్రేక్ అయిపోవాలి. ఫైర్ అలారమ్స్ వస్తుంది, గ్లాసెస్ కూడా అన్ని పగిలిపోవాలి. ఎందుకంటే ఒక్కసారిగా పొగ వచ్చేస్తే ఆ దాంట్లో అసలు గ్లాస్ ఎక్కడుందో కూడా మనం వెతుక్కోలేని పరిస్థితిలో ఉంటాం మనం. గ్లాసెస్ మనం పగలగొట్టద్దు. నీకు హ్యామర్ ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది? సార్ నువ్వు అవి ఎక్కడో ఒక చోట్ల ఏదో ఒక ప్లేస్లో పెట్టి ఉంచి ఉంటారు అవి. అక్కడికి వెళ్ళలేం మనం. అక్కడికి వెళ్ళాలంటే వీళ్ళందరినీ తొక్కుకుంటూ వెళ్ళాలి మన అవతలికి. ఆ సిచ్యువేషన్లో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు పెట్టారు, అవన్నీ ప్రోగ్రామ్స్ చేంజ్ చేసేసారు. అబ్సల్యూట్లీ. ఎప్పుడైతే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ అప్పుడు గ్లాసెస్ అన్ని పగిలిపోతాయి. ఆ, ఆ, కరెక్ట్. సో అదేంటంటే అక్కడ ఏమైనా కానీ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అవుతుందని చెప్పి ముందర వాళ్ళు తీసేసుకుంటారు. సో మనం కూడా ఈ ట్రైల్స్ లో ఏం చేయాలంటే ముందర నోటిఫై చేసేసి ట్రైల్స్ గ్లాసెస్ కానీ విండోస్ కానీ ఒకసారి స్మోక్ వచ్చినా కానీ సంథింగ్ అది మొత్తం బ్రేక్ అయిపోవడం ఓపెన్ అయిపోవచ్చు. ఈ మధ్య కాలంలో తయారు చేసిన ట్రైన్స్ అన్ని ఆల్రెడీ ఫెసిలిటీ పెట్టేశారు అది. బట్ పాత ట్రైన్స్ కి కొద్దిగా టఫ్, ఎందుకంటే ఓల్డ్ మోడల్స్ దాన్ని ఎమర్జెన్సీ డోర్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని మాత్రం మార్చగలము. లేదంటే మొత్తం ట్రైన్ మొత్తం మార్చాల్సి వస్తుంది. సో ఆటోమేటిక్ గా చేంజ్ అయిపోతుంది. ఇవి ఓన్లీ ప్రోగ్రామ్ ద్వారానే అవుతాయి. అవి కాకుండా మాన్యువల్ గా మనం సొల్యూషన్ ఇస్తామంటే వీ కెనాట్, అబ్సల్యూట్లీ వీ కెనాట్. ఇప్పుడు చైర్ ఉంది, చైర్ ఎప్పుడు పడిపోతుంది అనేది మనము ప్రెడిక్ట్ చేయాలి. ఎందుకు ప్రెడిక్ట్ చేయాలి? చైర్ మీద ఎందుకు సార్ మీకు అని అన్నావు అనుకో, ఇప్పుడు ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పీపుల్ చాలా లక్షలు పెట్టి వాళ్ళు వీల్స్ చైర్లు కొంటున్నారు, గుర్తుందా? స్మార్ట్ చైర్లు. ఇట్లా అంటే స్విచ్ ఆన్ చేసినామంటే ఇట్లా వెళ్ళిపోతూ ఉంటది ఎక్కడ. ఇప్పుడు ఒక 100 కిలోలు ఉన్న మనిషి కూర్చున్నాడు దాని మీద, చైర్ బ్రేక్ అవుతుందా? ఆ వెయిట్ యొక్క ప్రెషర్ ఎంత ఉంది, అవన్నీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అన్ని ఈవెన్ మన బ్రష్ లో కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు సెన్సార్స్. డూ నో దట్? కొంతమంది షుగర్ పేషెంట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు బ్రష్ ఎక్కువ కాలం యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ పైన ఉన్నాయి మొత్తం ప్రాబ్లం అయిపోయి అది వేరే కాన్సిక్వెన్సెస్ రావడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. చెప్పల్స్, షూస్ లో కూడా సెన్సార్స్ ఉన్నాయి. షుగర్ పేషెంట్లు వాకింగ్ వెళ్తారు కదా, ఎక్కడో చోట తెలియకుండా ఒక మేక్ గుచ్చుకుంటుంది, అది అలాగనే లోపల గుచ్చుకొని సెప్టిక్ అయిపోయింది అనుకో, వాడు కాలే తీసేయాలి. దీనికి ఏంటి ప్రివెన్షన్? ప్రోగ్రామ్. మనము కొద్దిగా డీప్ గా ఆలోచించాలి. ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తున్నాం మనం, కానీ అందులో ప్రోగ్రామ్ ఉంది అనే విషయం మీకు తెలియదు. అరే క్లియర్? ట్రై టు బి యూజ్ ఇట్. స్మార్ట్ వాచ్ వాడుతున్నాం, వేరబుల్ డివైజెస్ వాడుతున్నాం, స్పెట్స్ లో కూడా ఉన్నాయి సెన్సార్స్. అరే క్లియర్? ఈవెన్ బటన్స్ లో స్పై క్యామ్స్ ఉన్నాయి, అన్నింటిలో ఇంకొక 10 years లో మనము యూజ్ చేస్తున్న లైఫ్ లో వాడుతున్న ప్రతి వస్తువులో 70-80% ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ AI ప్రోగ్రామ్స్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. బట్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ దట్ హౌ డస్ ద ప్రోగ్రామ్ ఐట్ హావ్ రిటర్న్. ఇవన్నీ మీరు ప్రాపర్గా ఆ లెవెల్లో ఆలోచించాలి. డోంట్ థింక్ దట్ ABCD A+BC ఇలా చేయడానికి కాదు ఇవన్నీ మనం నేర్చుకునేది. రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ని రిజాల్వ్ చేయడానికి. క్లియర్? ఇవి ఎందుకంటే స్పెషల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవి, వీటిని ఊరూరిని అప్లై చేయం మనం. సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని రిజాల్వ్ చేయడానికి అప్లై చేసామే తప్ప అన్ని చోట్ల వీటిని యూజ్ చేయడానికి లేదు. అరే క్లియర్? గ్రేట్. Okay, let's go to another example. As I said, there is an example called continue, right? I'll take continue. Instead of break, continue instead. Instead of break. See, else statement will prompt you that what to do, but doesn't